What is the meaning of this thought? कौन एक्सप्लेन करશે मीनिंग? ओके बेटा, कौन મને एक्सप्लेन કરશે આ थॉट का मीनिंग? हेलो, कैन यू हियर मी बॉयज? Yes, sir. मोइनुद्दीन, चल बेटा एक्सप्लेन कर, ते रीड करो ना. Education is the movement from darkness to light. What is the meaning of this statement? Moinuddin. Education is Okay, that darkness का movement meaning શું that થાય? can It can change the atmosphere, right? Darkness means કઈ રીતનું darkness? એવું નહીં સમજતા કે લાઇટ ન હોય ને આપણા રૂમની અંદર જે અંધારું હોય તે ઈ darkness ની વાત કરે છે. અને એમાંથી લાઇટ થવી એનો મતલબ કે આપણા જે રૂમની અંદર જે લાઇટ છે, લેમ્પ છે અથવા તો ટ્યુબલાઇટ છે એની વાત નથી કરતા. આ કયા ડાર્કનેસ ની વાત કરે છે અને કયા લાઇટ ની વાત કરે છે? કોણ એક્સપ્લેન કરે? મેં તમને મીનિંગ કહી દીધો કે ડાર્કનેસ અને લાઇટ જે આપણે ફીલ કરીએ છીએ એ વસ્તુને આ લોકો એક્સપ્લેન નથી કરતા. આજે કોઈ બી અનએજ્યુકેટેડ પીપલ હોય તો બી એને એટલી તો ખબર પડે જ કે ચલો ભાઈ સ્વિચ ઓન કરો એટલે લાઇટ શરૂ થઈ જશે. સો ઇટ ઇઝ ધ મોમેન્ટ ઓફ ડાર્કનેસ ટુ લાઇટ. નહીં, એવું આપણે ન કહી શકીએ. ડાર્કનેસ નું મિનિંગ શું છે કે પહેલાનો જે પીરિયડ હતો એ પહેલાના પીરિયડ થી તમે જે મોડર્ન પીરિયડ ની અંદર જે કન્વર્ટ થયા, ઇટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ડાર્કનેસ ટુ લાઇટ, રાઈટ? પહેલાના પીરિયડમાં ઘણી બધી એવી વસ્તુ હતી કે જે વસ્તુ ખરેખર આપણા માટે, આપણી સોસાયટી માટે ઇટ ઇઝ નોટ ગુડ. But on the basis of education, now we are able to avoid this everything which is not good for our society, right? અને એ એજ્યુકેશનના બેઝ ઉપર જ થયું. સિમ્પલ તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે મોનાર્કી. મોનાર્કી ઇઝ ધ one type of in our country. You can see after getting education, now you can see everyone who are raising the hand on the support to the people's right. You can see it is the benefit of education. પહેલા એજ્યુકેશન નહોતું તો કોઈ રાઈટની વાત નહોતું કરતું. અત્યારે એજ્યુકેશન છે તો સૌ કોઈ રાઈટની વાત કરે છે. સો ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ડાર્કનેસ ટુ લાઇટ, રાઈટ? આવી કોઈ એક વસ્તુ નથી, આવી ઘણી બધી વસ્તુ છે. ઘણી બધી એટલે ઘણી બધી વસ્તુ. પહેલા ડેમોક્રેટિક કોની કહેવાય તો એને ખબર નહોતી. અત્યારે તમે જુઓ કે અત્યારે ડેમોક્રેટિક જ છે, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ ધ બેઝિક મિનિંગ ઓફ અવર સ્ટેટમેન્ટ today's thought. Clear all of you? Clear all of you boys? Yes, sir, clear. Yes, sir. Okay, after last lecture, what we complete? We had completed answer number 9. We completed answer number 9. what? 9.
In last lecture, we completed exercise 6.1. Yes or no? Yes, sir. Yes, Okay. sir. We are doing the explanation. Okay. Just tell me in 6.2 if is we started 6.2. Sir, answer number one is done. Yes, sir. Okay. Answer number one we completed, right? Yes, sir. Completed. Okay. We completed question number one, right? Yes or Yes. no? Okay. Now you can see we have to do question number two. Right? Again, I am telling you that it is one good news for all of us. From Monday, we are going to start our offline classes again. Right? If you hear in news, yesterday, Yeah, I get it. yes, cabinet meeting decided to start lectures, offline classes will resume from the Monday. Okay. So please be prepared for your FA1, RRT exam. પહેલા એવું ડિસાઇડ કર્યું હતું કે આરઆરટી આપણે ઓનલાઈન લેશું but now it is possible to take RRT. It is also offline exam. So also offline exam, it means you have to write down uh, questions, right? ઓનલાઈન એક્ઝામની બી અમુક અમુક લિમિટેશન્સ છે. ફર્સ્ટ લિમિટેશન તો જો તમે ઓનલાઈન એક્ઝામની તમે કાઉન્ટ કરવા જાઓ તો તમે અગર પેપરને ઓન ધ સ્પોટ તમારે જોતું હોય તો ઓબ્જેક્ટિવ ટાઈપનું પેપર સેટ કરવું પડે, ટ્રુ એન્ડ ફોલ્સ, એમસીક્યુ, એફબી, મેથ ધ ફોલોઈંગ, આવું બધું. And it is not helpful for improvement of ourselves, especially in mathematics. In mathematics you have to do more calculation for this. And અગર તમને સપ્લિમેન્ટરીમાં લખવાનું કે so it is not possible to send all the supplementary every day, right? તમને એમ જ તે કહેવામાં આવે કે ભાઈ તમે બધી સપ્લિમેન્ટરીને એક સાથે રાખો, એક્ઝામ પૂરી થઈ જાય પછી બધી સપ્લિમેન્ટરી સાથે દેવા આવજો. એન્ડ ઓલમોસ્ટ મેથ્સ પેપર જે છે ફર્સ્ટ પેપર હોય છે એટલે તમને 10 to 12 ડેઝ તમને મળી જાય કે 10 to 12 ડેઝની અંદર તમે શું કરો કે મેથ્સનું પેપર આપો, જે કાંઈ ક્વેશ્ચન નથી આવડતા તમારા ફ્રેન્ડ્સ પાસેથી સમજી લ્યો, યુટ્યુબમાં ચેક કરો, ગાઈડમાં ચેક કરો, એપ્લિકેશનમાં ચેક કરો, Sir. લેક્ચર્સ જોવો. સર હલો સર હા સર 31 તારીખે પેપર શું તેની સપ્લિમેન્ટરીમાં લખવાના છે ને? હા બેટા સાંભળ, એ જ વાત કરું છું ઓકે કે અગર જો તમને સપ્લિમેન્ટરીમાં લખવાનું કે તો આવા બધા જે છે પ્રોબ્લેમ્સ હતા. 26 જુલાઈથી જે છે એ ઓફલાઈન ક્લાસીસ સ્ટાર્ટ કરવાનું કહે છે. If offline class will start in our school, then it is 99% possible to take RRT exam offline. You have to write down every question paper in your school instead of home. Clear all of you? So supplementary માં જ તે તમારે લખવાના છે. પણ Yes, sir. હવે એ વસ્તુ પોસિબલ થશે કે ઓફલાઈન એક્ઝામ જ તે તમારે કન્સિડર થાય. ક્લિયર થઈ ગયું બધાને? Okay. Yes. Sir, what is the timing? I don't know. If in offline classes, it is in school duration, and if it is online classes, after 11 o'clock, we will send a question paper, right? So I don't know what is the time. 25 marks ની RRT હશે એટલે within 1 hour તમારે complete કરવાની છે. Online classes હશે તો after 11 o'clock, all teacher will send you a question paper PDF file, and you have to write down this question paper in a whole a day, right? And if it is possible into offline classes, and then you have to write down every question paper in your school during the school time. 8 to 9 o'clock અગર તમારો સેટ કરી દે તો એ ટાઈમની અંદર એક્ઝામ થશે. After 9 o'clock, you follow the timetable.
till 1 o'clock. Okay. Okay, now you can see question number 2. In figure 6.29, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and YZ, the ratio of YZ, it is 3 is to 7, find angle X. It is a simple question, you can see here. So we are solving this question in a live board. Okay, see here. Okay, it is given that there are 3 parallel lines in a question, AB, CD, and EF. One line intersecting these 3 lines Okay, 3 angles are given. It is angle X, it is angle Y, and it is angle Z. Okay. Now what is given here? Here given that AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. And again one thing is given, Y is to Z, the ratio of Y is to Z is equal to 3 is to 7 given. Right? Okay, now what we have to find? We have to find X. Now you can see, you consider the figure. First you can see my cursor. Angle X and angle Z. These two angles are alternative interior angle. Yes or no? Angle Z and angle X. Right? So we can write down here X and Z are alternative interior angle. Alternative interior angle. So it means X is equal to Z. Yes or no? Because of alternative interior angles are equal. Clear all of you? Okay. Yes, Now we can sir. see. Let Y and Z are given in a ratio. Are given in a ratio 3 is to 7. So here the ratio 3 is to given. So we can suppose that angle Y is equal to 3x and angle Z is equal to 7x. But we know that angle Z is equal to angle X. So we can say that X is equal to 7x. Yes or no? No, 1 minute. Wait. Okay, no problem. Now you can see these two angle Y and Z. We are supposing another common ratio because of we have X as an angle. So we are supposing here XYZ we have. So we are supposing A. For example, Y and Z angles are given in a ratio 3 is to 7. So we are supposing angle Y as 3A and Z it is 7A. And it is equal to X because of X and Z are alternative interior angle. Okay. Now you can see here on a figure X and Y are the interior angle on the same side of transversal. Yes. So what is the sum of these two angles X and Y? 180. Exactly, it is 180 degree. So what we have to write? We are writing here X and Y are interior angle on the same transversal, same side of
transverse, right? So it means x plus y is equal to 180 degree. Now you can see what is x, it is 7a, what is y, it is 3a is equal to 180 degree. So we get 7a plus 10a, 3a, 10a is equal to 180 degree. So we get 180 degree divided by 10, 10 will be cut, we get a is equal to 18. Are you getting my point? Here we get a is equal to 18 degree. Now we have to find the value of x. And we know that x is equal to 7a. So it means 7 into a means 18. Now multiply it, 18 7 is 126 degree. So we get x is equal to 126 degree. Are you getting my point? All of Yes, you sir. boys? Okay, now write down question number 2 fast. Sir, in last x is equal to what? 126. Okay. Sorry. Written all of you boys. Yes, sir. Now you can see question number 3. थोड़ी सी फोन किधर रखा है? Mute your mic, Moinuddin, and then talk. Yes. Okay, now you can see in figure 6.30, if AB is parallel to CD, EF is perpendicular to CD, and angle GED is equal to 126 degree, find angle AGE, GEF, and angle FGE. We have to find 3 different angles. And for this some detail is given here. You can see I am drawing a figure. Two parallel line is given, in which one perpendicular line is given, one slant line it is given. Now I am putting all the dimension here. AB and CD are two parallel line. Okay, it is EF. EF, it is perpendicular. EF is perpendicular to line CD. Now it is given that 2 point G point. Yes, it is G point. Given that angle GED is equal to 126 degree. It is given. Angle GED is equal to 126 degree. We have to find 3 different angle. Which 3 different angle you can see here? Angle AGE we have to find. Angle GEF we have to find. And angle FGE. These 3 angle we have to find.
Now you can see angle GED is equal to 126 degree given. Now consider angle GED in a figure. G, E and D means this angle. Which angle we are discussing about? This angle GED. Now you can see GED is the addition of two angles GEF and FED, right? So we are writing here angle G GED is equal to angle GEF plus angle FED. But we know that angle FED, it is 90 degree, right? It is given in a question. And GED, it is given 126 degree. So angle GEF plus 90 degree. So we get angle GEF is equal to 126 degree minus 90 degree. So what is the answer? Angle GEF is equal to, we get 36 degree. First angle we are finding here. Which angle we are finding? Angle GEF. This angle GEF. This angle we are finding. Clear all of you? Yes, Clear all sir. of you? Okay, now you can see. One another angle we have to find. You know that EF is this perpendicular to CD. It means it is also perpendicular to AB. Yes or no? You can Yes, see sir. Yes, sir. Yes, sir. EF is perpendicular to CD. Then it is also perpendicular to AB. So it means angle EFG, it is also 90 degree. So we are writing here, let EF is perpendicular to CD so that angle EFG is equal to 90 degree, right? Now in triangle EFG, you can see angle EFG plus angle FGE plus angle EGF is equal to 180 degree. Because of angle sum of triangle, it is 180 degree, right? Now EFG, it is 90 degree. FGE we get, sorry, GEF we get, 1 minute. We are showing in a figure these three angles. You can see here. In triangle EFG, we have three different angles. Angle EFG, FGE and EGF. No, it's not EGF, it is GEF or FEG. It is angle FEG. Now we get one angle. You can see which angle we get? GEF. GEF means it is FEG. So FEG given 36 degree. So we are putting here the value. We don't know what is the value of FGE plus 36 degree is equal to 180 degree. So what is the answer? 90 plus 36, it is 126 degree plus angle FGE is equal to 180 degree. So we get angle FGE is equal to 180 minus 126. So what is the answer? FGE is equal to 54 degree. So we get two angle. First angle we get angle GEF means this angle, right? Then we get FGE. So FGE means we get this angle. Now which angle we have to find? Angle AGE. Okay. Now you can see angle AGE. I am showing you two different angle in a figure. Angle AGE and angle GED are alternative interior angle. Which angle? Alternative interior angle. So if these two angles are alternative interior angle, it is the value of these two angles are always equal. And we know that angle GED, it is 126 degree, it is given. So angle AGE is equal to, we get
126 degree. See in a figure, angle AGE and angle GED. These two angles are alternative interior angle. You can see in which angle GED is equal to 126 degree. It is given in a question. So what is the value of AGE? We get AGE is equal to 126 degree. Okay, clear all of you, boys? Clear all of you? Okay. Okay, now you can see question number 4. It is very simple, and theory of lines and angles are very limited. So it is very easy. See in a figure. In figure 6.31, if PQ is parallel to ST, angle PQR is equal to 110 degree and angle RST is equal to 130 degree. Find angle QRS. Hint, draw a line parallel to ST through point R. Okay, now you can see what we have to do. First, here one figure is given in which it is point R, it is point Q, it is S, right? And some another points are given P. It is P point and it is T point. Okay. Now in heat we are drawing one line parallel to ST from R. We are drawing one line. Clear all of you? Now it is given in a question angle PQR is equal to 110 degree. Angle RST is equal to 130 degree. Clear all of you? We have to find this angle. I am showing with another color. We have to find this angle QRS. And for this it is given in a question. You can see angle PQR is equal to 110 degree and angle RST is equal to 120 degree. Clear? We have to find angle QRS. QRS angle after find karo. Okay. Now we can see if we consider these two line, PQ line and this line, we are producing two different points. T, this point is U and this point is V. Now you can see PQ and UR. These two lines are parallel and it is the transversal. Then we can say that if it is angle 110 degree, it is 70 degree. Why? Because of these two angles are on the same side. Okay. So we can say that angle PQR and angle QRU. Which two angle? Angle PQR plus angle QRU is equal to 180 degree. Why? Because of these two angles are on a same line, same side of transversal. Are you getting my point? Okay. Yes, sir. So here given that angle PQR is equal to 110 degree, angle QRU we don't know, we have to find. So angle QRU is equal to 180 minus 110 degree, it is 70 degree. Clear all of you? First thing. Same thing we are applying on the second side. You can see if we consider ST and RV as a parallel line, SR is the same transversal. Okay, so we can say that angle RST and angle SRV. Which two angle? Angle RST plus angle SRV is equal to 180 degree. We can say that angle on a same side of transversal. It is always 110 degree, 180 degree.
Okay, now we know that angle RST is equal to 120 degree plus angle SRV is equal to 180 degree. So we get angle SRV is equal to 180 degree minus 120 degree. So what is the answer? Angle SRV is equal to 60 degree. Clear? First we are finding this two angle. Which two angle we are finding? You can see in a figure. We are finding this two angle. First it is 70 degree we are finding, and then it is 50 degree we are finding. Now we can see if we consider UV as a line. Which line? UV. 70 degree angle QRS and this 50 degree are angle on the same line. So it means the sum of these three angles, it is always 180 degree. Okay. So UV is a parallel line. Mute your mic. Mute your mic. See here. Angle UR, what yeah? Angle URQ plus QRS and then angle SRV. Angle URQ plus angle QRS plus angle SRV is equal to 180 degree because of these three angles are on a same line. Okay, if angle on a same line, it means it is linear pair. So we can say that angle URQ is equal to, we get 70 degree. Wait for a minute, wait for a minute. Here given that 130 degree. Here given that it is 130 degree, not 120. 130 degree. So here we are subtracting 130 degree. So here we get 50 degree. Okay, see 70 plus angle QRS plus angle SRV, we get 50 degree is equal to 180. So 70 plus 50, it is 120 degree plus angle QRS is equal to 180 degree. So what is the answer? Angle QRS is equal to 180 degree minus 120 degree. We get angle QRS is equal to 60 degree. Okay. Write down these two questions, question number 3 and 4 fast. Okay.
Written all of you? Sir, only Yes, two, sir. three. શું કીધું બેટા? હેલો. Yes, sir. Okay, now you can see these questions are too lengthy, too long. So please do practice of this all the question three times, right? Because of it is not easy to write down every step easily. Okay. સો અગર તમારી ઓફલાઈન એક્ઝામ થશે અને સ્કૂલમાં પેપર દેવાનું થશે આરઆરટી અને એમાં જો 6 સ્ટાન્ડર્ડના 3 કે 4 ક્વેશ્ચન જે કાંઈ હશે તો એ ક્વેશ્ચનમાં બેટા બહુ તકલીફ પડશે અગર જો તમારી પ્રેક્ટિસ નહીં કરો ને તો કરવાની છે બધી વસ્તુ સેમ જ છે તમને ખબર જ છે તમે ખાલી ફિગરને જોવો ને ત્યાં તમને આઈડિયા આવી જાય કે ભાઈ આનો આન્સર કેટલો આવશે ખાલી હું તમને સિમ્પલ એક આ ક્વેશ્ચન માટે તમને બતાવું ને યુ કેન સી હિયર જો આ 110 એંગલ છે તો આ એંગલ 70 ડિગ્રી થાય વાય બીકોઝ ઓફ સમ ઓફ ધીસ ટુ એંગલ્સ ઇટ ઇઝ 180 ડિગ્રી here it is 130 degree so sum of these two angles it is 180 so it means it is 50 so 70 plus 50 120 remaining angle જે છે linear pair બનાવતો હોય તો કેટલો ડિગ્રી વધ્યો 60 degree we get 60 degree right so છે એકદમ ઈઝી ખાલી ફિગરને તમે ચેક કરો ને તો બી તમને આન્સર મળી જાય બટ અગર તમારે ઈ જ વસ્તુને રિટર્ન ફોર્મમાં બતાવ્યું હોય so it is difficult and it is long so you all need to do practice about it તમે જ્યારે ઓફલાઈન ક્લાસીસમાં આવશો ત્યારે હું તમને આ બધી વસ્તુ એક્સપ્લેન કરીશ રાઈટ બટ અત્યારે ખાલી તમે એ વસ્તુને વિચારો કે ભાઈ આ વસ્તુની પ્રેક્ટિસ તમારે ગમે તેમ કરીને કરવી જ પડશે અને જો હું પ્રેક્ટિસ કરીશ તો જ હું ચાલીશ 9th નું મેથ્સ 10th સ્ટાન્ડર્ડ કરતા ટફ છે એનું મોટામાં મોટું રીઝન એ છે કે ઇટ ઇઝ થિયરેટિકલ પાર્ટ in 10th standard it is calculative part calculative it is interesting topic we like to do calculation but we don't learn about the theory right so it means theoretical part હોય એને easily આપણે complete કરવો પડે એને સમજવો પડે એટલે બેટા પ્લીઝ બધું પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો આ બધા ક્વેશ્ચનની આજે જો આપણે ખાલી 4 ક્વેશ્ચન કર્યા ક્વેશ્ચન નંબર નહીં 4 બી નહીં 3 જ ક્વેશ્ચન કર્યા ક્વેશ્ચન નંબર 2 3 and 4 નેક્સ્ટ લેક્ચર જ્યારે આપણો આવશે ને ત્યારે આપણે ક્વેશ્ચન કરી દેશું કાલે જ છે ને નેક્સ્ટ લેક્ચર સેટરડે ના હા તો ક્વેશ્ચન નંબર 5 and 6 આપણે કમ્પ્લીટ કરશું અને મંડે ના આઈ થિંક યોર ઓફલાઈન સ્કૂલ વિલ બી સ્ટાર્ટ તો જ્યારે ઓફલાઈનમાં મળશું ત્યારે આપણે 6.3 એક્સરસાઇઝની થિયરી અને 6.3 એક્સરસાઇઝને સોલ્વ કરીશું ખુલ્લે છે સ્કૂલ? યસ બેટા ફ્રોમ મંડે સર આ મંડે હા સર બેટા મને આ મંડે હા સ્કૂલ ખુલે છે યસ સર મને એક ડાઉટ છે. હા સર ખુલે છે. હા બેટા બોલ શું ડાઉટ છે સર તમે જે 6.1 માં જે પહેલો આન્સર લખાવ્યો ને એમાં આન્સર 220 ના આવે? એક જ મિનિટ હો બેટા